everyone and welcome to this lesson. Benvenuti a tutti. In questa lezione parliamo di linguaggio delle emozioni. The language of emotions. Yes? So let's start immediately with some vocab. First of all, emozioni. Felicità. Io provo felicità, ok? Io provo felicità, provare, the same verb of to try, provare. Io provo felicità, provo un'enorme felicità, ok? And io sono felice, I'm happy. Noi siamo felici, ok? Felici. Is an adjective that ends with only two vowels. Felice, regardless of my gender, if I'm one. Felici, with the I, if we are plural. Okay? Noi siamo felici. If you want to be more modest, contento. Okay? Io sono contenta. Tu sei contento. Noi siamo contenti. Voi siete contente. Noi proviamo contentezza. The noun for it would be contentezza. Poi abbiamo tristezza. Io sono triste, noi siamo tristi, ok? So, tristezza, noi proviamo tristezza. Then we go to rabbia. Provo una grande rabbia, ok? Anger. Rage, ok? Rabbia, double B, rabbia. Noi proviamo una grande rabbia. Loro provano una grande rabbia. Io sono arrabbiato, like the pasta, yeah? The dish with pasta, it's pennette all'arrabbiata, ok? Noi siamo arrabbiate, voi siete arrabbiati. Lui è arrabbiato. Arrabbiarsi is to get mad, because many verbs that express emotions are actually reflexive. For no particular reason, but I get mad. Io mi arrabbio. Io mi arrabbio quando la gente è maleducata, when folks are rude. Okay? Io mi arrabbio quando la gente è maleducata. Then we go to paura. Noi proviamo paura. Ok? Io ho paura. Io ho paura di. Hai paura dei serpenti? Sì, ne ho molta. Okay, ne because molta. If you guys do not know this, go ahead and watch videos on ne. Io ne ho molta. I have a lot of fear, okay, of snakes and many other things, but snakes in this example. Sorpresa. Noi siamo sorpresi. Here you cannot really say io provo sorpresa. That doesn't hold water, as we say, but you can still say io sono sorpresa. Io sono molto sorpresa. Io sono un po' sorpresa da. Okay? Da something. From, by something. Sorpresa. Let's go to more nuanced sort of emotions. Gelosia. So gelosia is not envy, it's just romantic feeling of being jealous, okay? Io sono gelosa. Lui non è geloso. Gelosia. Io provo molta gelosia. Io provo gelosia. Verso, towards, verso lei, verso lui. You could also say verso di lei, verso di lui. Okay? Gelosia. Io mi ingelosisco. That's because the verb is reflexive. Ingelosirsi. Okay? Ingelosirsi. And it's an isk verb. Okay? And we do have a video on that. So if you're watching this and you're not aware of isk verbs, please go ahead and watch videos on that.
Io mi ingelosisco. Io non mi ingelosisco mai. Io provo poca gelosia. Solitudine. Io provo, or here also sento, molto la solitudine. Okay? The feeling of being lonely. Okay? La solitudine. Provo, but most of all, sento goes well with the word stress. Okay? Stress. I'm stressed. Io sono stressata. Lui è stressato. Tutti noi oggi siamo stressati, ma sento molto lo stress. Okay? It weighs on me. Okay? Io sento molto lo stress. Io provo la frustrazione. Okay? La frustrazione. Frustration. La frustrazione. There's twice the R here. So, la frustrazione. Okay? E io mi sento, or io sono molto frustrato. Okay. But we can also have emozioni del corpo. Okay? So that would be something along the lines il rossore. Okay? Il rossore is when you blush, okay? On your cheeks. Il rossore del volto. More properly, we would say il rossore delle guance. Delle guance. Guance, cheeks. Okay? Il rossore delle guance. Also, a word for guance is gote. Il rossore delle gote. G-O-T-E, gote. Ho il battito accelerato. Ho il battito accelerato. Okay? I have my heartbeat accelerated. Okay? So that means I am feeling adrenalinic or scared. Okay? And so my heartbeat is very high or accelerated. Avere i battiti accelerati. Avere i battiti accelerati. But also, one more expression would be essere al settimo cielo. Okay? I'm super happy. Io sono al settimo cielo. Io sono al settimo cielo. That doesn't change. Of course, it's fixed. Okay? Io sono al settimo cielo. Of course, guys, there are so many other emotions, okay, that we have not mentioned. An example would be io sono irritato, irritata, irritati, irritate, okay? So io sono irritato or irritata according to my gender. Otherwise, noi siamo irritati, irritate, okay? That's just one example. Another one would be infastidito, pretty much the same thing. Irritated, annoyed, pretty much the same thing in Italian, okay? And I could say io sono infastidito, tu sei infastidita. But I guess that with that being said, we could go on and on, but those are the main emotions, okay? So just remember, provare, mi sento a certain way, okay? So sentirsi. Sentirsi also goes for bene e male. I feel well, mi sento bene. Mi sento male, I don't feel that well. I feel poor or poorly. And so provare, mi sento, and avere, okay? Avere, for instance, used when you say io ho paura, which though you could also say in different terms. For instance, you could say io sono spaventato o spaventata, of course spaventati for masculine plural, spaventate for feminine plural. With that being said though, that's pretty much it. Those are the main emotions that we feel. I hope, of course, that was helpful, and we'll catch up in the next episode.